Everyone, welcome to this new video for methods in Java. Very important topic today. We are going to cover pass by value and pass by reference. What is important in this? To understand the basics of what is pass by value, we'll look at an example program as well so that we have our understanding very clear. Then what is pass by reference? Understanding using the definition and the basic examples. The program are not important for pass by reference, not in our course, not will not be asked, so don't waste your time. Okay, then by understanding both of us, what will be clear? The difference, which is the main thing to understand. What is the difference between this can be asked in many ways in the exam. Okay, so if you are ready, watch the video till the end so that you have the whole clarity. Let's go. Let's start. We are going to start by looking at the first concept, which is going to be pass by value. Very simple. Let's understand सबसे पहले the theoretical aspect and then let's look at an example so that we have the whole clarity. Let's look at the second bullet point first. Okay, what is pass by value? Pass by value is when you pass a copy of the variable to the method. Whenever you send, we have looked at various different kinds of methods, right? In this I am talking about parameterized methods. Okay, these concept only apply to which types of method? Parameterized methods. Parameterized methods. This can become an MCQ for you. Which type of methods does pass by value and pass by reference concept applies to? It only applies to parameterized methods. Okay, why? I'll tell you. Whenever you are sending a when we have seen in previous videos, when we need to call a parameterized method, that parameterized method expects us to send a value, right? Because it has some parameter in the parenthesis, right? So when we send that value, okay, in by default in Java, if we are sending any primitive data type, it is sent as a pass by value. What does pass by value mean? It means that only a copy of the variable which is we are sending, only a copy of that variable is sent to the method, and changes that are meant to that are done to that variable inside that parameterized method do not reflect in the original variable. ठीक है, दिस इज प्रिटी थ्योरेटिकल. मतलब अभी आपको लगा होगा व्हाट डज दिस मीन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. बेयर विद मी, 2 मिनट मेरे साथ रुको, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. व्हाट डज दिस मीन कि वी सेंड अ कॉपी ऑफ द वेरिएबल टू द मेथड, टू द पैरामीटराइज मेथड, एंड द चेंज इज ओनली हैपनिंग to the variable inside the method. Outside, there is no change in the original variable. Let's look at an example. Okay, in the bottom example you can see there is a class named test, right? There is a method void modify parameterized method with an int x in the parameter. Yes, void means it's not returning anything. Name modify int x is because it's a parameterized method. This concept only applies to parameterized method. Then inside that particular method, what am I doing? This method has a parameter, so obviously it will expect me to send some integer value whenever I call it later. It expects an integer value. What it's doing is it's assigning this variable some value which is 50. Okay, it's assigning it some value 50. Let's look at the main method now. I've taken a number, I've assigned it a value 10. I've created an object of the class test, and now I'm calling this method. Since it's a parameterized method, it expects me to send a value. What value am I sending? This variable, num variable with 10 value, which I had just now initialized. I'm sending this num variable to this x. So x becomes equal to the num variable. So x becomes 10. So what value is here in the x? It's 10. But inside the method, आई एम सेइंग x को 10 की जगह 50 बना दो. तो x क्या हो गया? x becomes
सबसे पहले तो x था 10 when I sent this num variable to x, what was assigned to x? 10. But then inside the method x became 50, right? But this is the magic of pass by value. Is there any change happening in the num variable? No, num variable mein there is no change. Only x became 50. That is inside the method. That is what the definition was. Variable changes made inside the method do not reflect in the original variable. So when I print value after the method call, okay, I've called this method, I've changed x to from 10 to 50, then I print the same number, right? It will not change. There is no change in the original number. What will be the output for me? Output for me will still be 10. Okay, output for me will still be 10. It will not be this 50, or because that 50 change has happened only in this variable x, which is inside the method. Outside variable, which is the num variable, has not changed. The output will still be 10 for me. Okay, so this is the concept of pass by value, that the original value does not change, only the value inside the method changes, that variable changes. Why? And what does this apply to? It applies only to the to all the primitive data types. Primitive data types, these are the, I've studied all the different data types in Java. If you have not looked at that video, that basic concept, go and look at watch that video first. That all the primitive data type, int, double, char, float, boolean, etc, etc, they by default are passed by value. By default they are passed by value. Hope you would be clear by now. Now let's look at pass by reference as a concept. Everyone, let's look at pass by reference. एक बार क्विक रिवीजन ऑफ पास बाय वैल्यू, ताकि हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास बाय रेफरेंस का. पास बाय वैल्यू में कौन सा डेटा टाइप? प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग. तो पास बाय रेफरेंस में कौन सा डेटा टाइप? वी विल बी टॉकिंग अबाउट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपोजिट. Okay, non-primitive data type, which are arrays and objects. Arrays and object by default are passed by reference, which are non-primitive data type. ठीक है, पहला पॉइंट एकदम ऑपोजिट, एकदम क्लियर. दूसरा, पास बाय वैल्यू में क्या था? एनी चेंजेस मेड टू द वेरिएबल इनसाइड द मेथड डू नॉट रिफ्लेक्ट इन द ओरिजिनल वेरिएबल. ये था. इसमें है चेंजेस मेड टू द वेरिएबल इनसाइड द मेथड रिफ्लेक्ट इन द ओरिजिनल एरे या फिर ऑब्जेक्ट, जो कि मेरा ओरिजिनल वेरिएबल जो भी था उसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे अगर मैं मेथड के अंदर भी चेंज करूंगा तो. डायरेक्ट डिफरेंस, सेम पॉइंट्स दोनों के, और मेरे को डेफिनेशन दोनों का एकदम क्लियर अभी हो जाना चाहिए. एग्जाम्पल देखते हैं अब. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है. इसमें मैंने क्या किया, एक मॉडिफाई एरे नाम का एक मेथड लिया जो एक्सपेक्ट कर रहा है. क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? एक इंटीजर एरे एक्सपेक्ट कर रहा है. ठीक है, इट इज एक्सपेक्टिंग दैट वेन एवर आई कॉल इट आई विल सेंड एन इंटीजर एरे. वॉट इज हैपनिंग इन साइड द मेथड? इट्स मॉडिफाइंग ARR0. बेसिकली जो भी एरे का फर्स्ट पोजीशन, एरे होता है कोई भी, है ना, हमने देखा है. मान लीजिए तीन साइज का एरे है, तो इस केस में उसका पहला रेफरेंस होता है 0, दूसरा होता है 1, दूसरा होता है 2. सो दिस इज हाउ वी रेफरेंस द पोजीशंस इन द एरे. होपफुली आपको अभी तक तो पता होना चाहिए. ऑल्दो आई हैव नॉट कवर्ड दिस इन वीडियो, बट आपको ये पता होना चाहिए सिंस एग्जाम्स आर सो नियर. आई विल कवर दिस टॉपिक एज वेल वेरी सून. Then the first position of the array is the 0th position, second is the first, second is and third is the 2. बेसिकली दिस इज हाउ एरे रेफरेंसिंग वर्क्स. इसमें मैंने क्या करा है, ARR जो भी एरे है उसका 0th पोजिशन को मैंने बोला है कि भाई इसमें 99 डाल दो. ARR 0th मतलब ये वाले पोजीशन पे मैंने इसको बोला इधर 99 डाल दे भाई.
तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मेथड, ठीक है। एरे की 0th पोजीशन पे 99 सेव हो रहा है, बस इतनी सी काम। बट एक्चुअल में जी एरे है क्या, ये जब मैंने एरे क्रिएट किया, मेन मेथड में आते हैं, ये एरे है नंबर्स नाम का, जिसमें मैंने 1 2 3 सेव करा हुआ है। तो ये एरे है नंबर्स नाम का, जो ओरिजिनल एरे है वो मैं आपको एक बार यहाँ पे बना देता हूँ। 3 ये ओरिजिनल एरे है जो नंबर्स नाम का, उसमें मैंने 1 2 3 सेव करा हुआ है। 0th पे 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे 2 है और सेकंड पोजीशन पे 3 है। ये ओरिजिनल एरे था नंबर्स। अब मैंने क्या किया, what happened after that, I created an object of the class test. I used that object to call this method. This method is now expecting me to send an array, so I sent it the numbers array. Look, I've sent it the numbers array. Numbers array कौन सा था, ये वाला numbers array था जिसमें 1 2 3 was there. I sent it that array. What happened inside the method, उसने बोला यार ये तो ठीक है, it received this array, right? मैंने numbers भेजा तो ये वाला array उस पे 1 2 3 चला गया, but inside it it said कि यार 0th position पे save 99. So pass by reference concept कहाँ पे use होगा, since this is an array passed, arrays are always passed as reference, so any changes made inside the method will reflect in the original array. What will happen to the original array when I do arr 0 equal to 99, 0 equal to 99, what will happen, 0th position will automatically change, 0th position, I'm sorry, 0th position will automatically change to 99, will be saved in the 0th position. So what has happened, even the change made inside the method is reflecting in my original array numbers array is changed. That is why when I print system.out.println numbers array ka 0th position, if I print, what will be the output will be 99, because these arrays are passed by reference. Any changes made inside the method will change the original array. That is why number 0th position is updated to 99, output will be 99. This is the basic concept of pass by reference. Okay, very quickly, let's look at this example program. What does it want us to do? To calculate sum of digits of a number using the method called digits int x. What does this signify? What do we understand? The name of the method is digits and it should be a parameterized method. Okay, that is what the question tells us. The method should calculate the sum of digits and return the sum. So basically a parameterized method with a return type. We have to return the sum of digits. Okay, so let's begin. I'll start from the very basics. एक line we'll try to understand at a time. Okay, obviously I'll write import java dot util dot star colon, importing all the class of the utility package. That is what we are doing here. Class sum of digits, maybe मैं ये नाम रख लेता हूँ, class sum of digits. Okay, public int digits int x. I'm just going to write some lines and then I'll try to explain it to you. Okay, to 0 while x is greater than 0, okay. I'll explain this very quickly. How am I calculating the sum? Very simple. If you have looked at my while loop videos, सबसे पहले I created a class name SOD. ये class का base. Then I defined the method. What did I use this to do? I used it exactly as same, right? I have given it the same name. I've initialized it as a parameterized method, which is going to expect that we are going to send a number, integer value when I call it. Since it had to return the sum, so I took the return type integer, and
एक्सेस स्पेसिफायर मैंने पब्लिक रख दिया है अभी के लिए, डज नॉट मैटर व्हाट यू कीप, दिस वाज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन. दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट कि इंटीजर रिटर्न टाइप या डबल आई कैन ऑल्सो कीप रिटर्न टाइप, वॉट एवर, इट हैज टू रिटर्न अ नंबर. तो न्यूमेरिक जो भी नंबर बेस्ड रिटर्न टाइप है वो मैं रख सकता हूँ, डबल वगैरह वगैरह. एंड देन आई हैव टेकन अ पैरामीटर इनसाइड द मेथड. व्हाट एम आई डूइंग, I am taken a sum variable, initialize it to 0. While x is greater than 0, this x, that is the parameter, while x is greater than 0, sum plus equal to x mod 10. What is sum plus? My question to you, what is sum plus equal to? Called, this is shorthand assignment operator. Shorthand assignment operator का क्या ये मतलब होता है कि sum equal to, इसका मतलब है sum plus x mod 10. सम में ही x mod 10 जोड़ दो. तो x mod 10 क्या है? What is x mod 10? x mod 10 is basically dividing the number by 10 and whatever remainder comes is x mod 10. तो इससे आता क्या है, जिसको पता है प्रोग्रामिंग में, इससे आता क्या है, मान लो 17 था. What will x mod 10 give me? I'll divide x by 10, 17 by 10. And what is the remainder? 10 ones are 10. What is the remainder? 7. It is actually giving me the last digit. X mod 10 gives me the last digit. Okay. तो मैं basically last digit निकाला. 17 के केस में क्या था? 7. वो आ गया यहाँ पे और मैंने उसको सम में ही जोड़ दिया. सम क्या था? 0. 0 plus 7. तो सम क्या हो गया? सम में 7 आ जाएगा. 0 plus 7. Basically मैंने उसमें I have added one digit already in 7, which is in sum, which was 7. I've added that already. Now what will happen? This line is executed. Sum plus equal to x mod 10. You understood? Then x equal to x divided by 10. I divided the number by 10. X equal to became x divided by 10. 17 divided by 10 is 1.7. But क्या 1.7 सेव हो सकता है in x? No, because x is a integer. That is why 0.7 will go away. What will be left? Only 1 will be saved. मैंने क्या किया इस केस में? What are these two things doing? Very very simple for while program. मैं पता नहीं क्यों तुम्हें समझा रहा हूँ. x mod 10 लास्ट डिजिट निकाल के दे रहा है, x by 10 लास्ट डिजिट हटा दे रहा है. तो 7 is removed. Now I am left with one digit. What is in x? 1. Then it goes back to the while loop. Is 1 greater than 0? X में 1 है. Yes, I come inside. Sum plus equal to x mod 10. X is now 1. 1 by 10. What is x mod 10? 1 ही रिमाइंडर आएगा ना. तो सम में, सम की वैल्यू क्या हो गई थी अभी तक? 7 हो गई थी. 7 में 1 भी जुड़ जाएगा. बेसिकली सम ऑफ डिजिट्स हो गया ना. 17 में 1 plus 7 हो गया तो 8 हो जाएगा सम में. देन x इक्वल टू x mod 10 होगी नेक्स्ट लाइन. x इक्वल टू x mod 10. 1 डिवाइडेड बाय 10. नाउ आई हैड 1 इन x, राइट? 1 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 0.1. बट सिंस x वॉज एन इंटीजर, 0.1 विल गो अवे. 0 हो जाएगा x. नाउ आई गो बैक. While x is greater than 0. Is 0 greater than 0? No. 0 तो equal to 0 था. तो ये loop खत्म. And what I have in sum is sum of digits. And I simply return that. Very 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 simple guys. मैंने तुमको पता नहीं क्यों समझाया ये, because this was a very basic concept. Now it's pretty straightforward and I expect you to know that. सबसे पहले public static void main string args आएगा obviously. Then वो मेन मेथड आ गया. देन उसके बाद आएगा क्या? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ नंबर. उस नंबर को आई सेव इनटू अ पर्टिकुलर वेरिएबल. सपोज आई सेव्ड इट इन अ इंट नम वेरिएबल में मैंने यूजर से नंबर लेके स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके नम में सेव कर दिया. नाउ व्हेन आई कॉल दिस मेथड इट विल बी वेरी सिंपल. व्हाट आई विल डू इज ob, suppose what that ob, I create an object of the class sod, ob.digits, and I'll send this number. Yes, I send this number whatever I took from the user and it goes here. But this method is of return type. Okay, it's returning a sum. That is why it will give me back a value as well. So वो value save करने के लिए मुझे एक और variable लेना पड़ेगा. int, मान लो आई विल टेक टोटल, जिसमें टोटल सेव होके बेसिकली सम आएगा. एंड देन आई विल प्रिंट SOPLN
whatever the sum of digits is plus total, right? बेसिकली वो टोटल प्रिंट हो जाएगा, अरे खत्म हो जाएगा. तो दिस इज वॉट आई हैव डन. यहाँ पे आई डेंट राइट द स्टैंडर्ड लाइन्स विच वॉज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर ओ बी इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन एंटर अ नंबर को सेव कराना. आई डेंट एंटर ऑल दैट. आई जस्ट शोड you that I'll call this, suppose OB was the object, I called the method, I sent the number which I took from the user, and I'm going to receive a number as well because इसमें return type है, return. Then I'll store it in another variable and I'll print it. Pretty straightforward. Okay, so I think it should be clear by now what we have seen in this video. We have understood the basic concept of call by value. This is again call by value. Okay, इसमें int x जो था, x जो होगा, ये इसमें एक कॉपी गया नम वेरिएबल का, राइट, जो मैंने यूजर से लिया था और वो उस पर ऑपरेट हुआ. ये लूप खत्म होने तक x क्या हो जाएगा, वाइल लूप खत्म होने तक x 0 हो जाएगा. वी हैव सीन दिस इन आवर वाइल लूप वीडियो. बट नंबर 0 थोड़ी हुआ. नंबर को मैं यहाँ प्रिंट करूंगा, नंबर ओरिजिनल नंबर वॉज नम, इट वुड बी द सेम बिकॉज इंटीजर इज अ primitive data type and non-primitive data type, and it will not reflect any of the changes which I am making inside the method. Okay.